screen is visible? Yes, sir. Okay. So today we will start with this unit, that is unit number 4, image segmentation and morphology. Okay. So in last unit we have talked about the image enhancement techniques, right? And we have clearly studied that it is a totally subjective process. Image enhancement is a subjective process. Okay. So now we will move further and we will talk about the next what we can say, one of the fundamental step of image processing, that is image segmentation and morphology. Okay. And actually this image segmentation and morphology, you can what we can say, you can say this is the one of the most tedious job in overall image processing of applications and operations. Okay. Image segmentation is one of the tedious and very what we can say, a complex job, right? To segment a particular uh, part of a image from its background. It's actually one of the tedious and very complex job in image processing applications, right? So we will talk about this image segmentation and different morphological operations, right? What do you mean by image morphology? What do you mean by image segmentation? What are the different types of image segmentation, right? In morphological operations, what are the different morphological operations that you can perform on image? So this all things that we are going to discuss in this unit. Okay. So we will start with the morphology part first. Okay. Then we will talk about the image segmentation part. Okay. Now, if you consider a general definition of morphology, what do you mean by morphology? So you might have studied this definition. Okay. In your science or maybe a biology. Okay. A branch of biology that deals with the forms and structure of animals and plants, right? So it's a morphology means it's totally dealing with the structure of or form of a particular object or particular thing. In general, you can consider that. Okay. Then what do you mean by mathematical morphology? So it's a tool for extracting image components, and it is useful in a representation and description of region or shape. Okay. So mathematical morphology, this particular what we can say application of image processing, that is a morphology application, it is more useful for the extraction purpose, right? That means if you want to extract particular component from the image, or you want to represent that component, or you want to describe that component based on the region or shape, so this mathematical morphology image processing, or you can say this mathematical morphology will help you to extract some components from the image. Okay. Now, what are the different applications of this morphological image filtering? So the first application is boundary extraction. Okay. To extract the boundary or the region within the image, or what we can say of the entire image, you can consider anything. So for this boundary extraction purpose, then skeletons. Okay. If you want to what we can say, extract or define some skeletons within the image, this part of morphology is also useful. Then convex hull, this is again application of this morphological image filtering. Then thinning, then pure thinning, then perning. So these are the different applications that comes under this morphological image filtering, and you can use this application to extract the information or to extract the image components, or to describe or to represent particular region or shape within an image, right? So what is aim of image morphology? To extract image components.
or to represent or to describe the different shapes or regions within an image. So this is the primary goal of this mathematical morphology, or you can say morphological operation of image processing. Now we will go for the mathematics beyond this morphology, right? The mathematics behind this morphology operation, and it is totally depends upon the set theory. Okay, so it's a part of linear algebra. So all of you have studied the set theory, union, then what you can say complement, right? So all that different set theory part. So mathematics for this morphology is set theory. Okay, so uh, sets in the mathematical morphology represents objects in an image. Okay, so in the context with the image processing, how you can consider that sets, right? So in image processing or in a digital image processing, you can consider that set is nothing but that particular object within that image that can be known as set within or set in the context with that इमेज. बरोबर आहे. म्हणजे इमेज मध्ये ही सेट थिअरी तुम्ही कशी अप्लाय करणार, तर इमेज मधला जो तुमचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे किंवा जो तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा आहे किंवा डिस्क्राईब करायचा आहे, तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट दॅट सेट, राईट, इन द image processing. Now, if image is binary, then all of you know 0 means the black, 1 means the white value. Okay, the element of the set is coordinates x comma y of pixel belongs to the object that z2. That means how you can recognize the what we can say elements in that particular object. So you have to form the set of that particular object, and whatever the different pixels that comes under that entire set, or that is part of that entire set, then you can say it is the what we can say that pixel that belongs to that particular object. Okay, in case of grayscale image, the same concept you can apply. Okay, then morphological image processing, right? So it is kind of attributes extraction from the image. Okay, because we have in image enhancement, then even a different kind of filtering, spatial domain filtering, frequency domain filtering. Our first aim was to image transformation. That was a low level processing, but this morphological comes under the mid level processing, right? So in the unit number first, we have studied different types of image processing, low level, mid level, and high level, or you can say image processing, image analysis, and image vision. Okay, so the image analysis comes, or this morphological image processing can be considered as image analysis. Okay, morphological image processing can be considered as image analysis, because in this case input is the image, but what is the output? The extracted information, right? The output is extracted information of that image. That may be a particular object, right? You have you want to extract within that image, or that may be a particular object that you simply want to describe or represent within that image. Okay, but the thing is, output in this case will be always a information or some kind of attributes. Okay, so this morphological image processing you can consider as a part of image analysis, right? Morphological image processing you can consider is a part of image analysis. समजताय का? आपण 3 टाइप शिकलो होतो, बरोबर आहे का नाही? लो लेवल इमेज प्रोसेसिंग म्हणजेच आपण त्याला वी आर कॉलिंग इट एज अ सिंपल इमेज प्रोसेसिंग. In that, the input is image as well as output is also modified image. But in case of mid-level image processing, input is image, but output is some image attributes or some extracted information from that image. So that is the mid-level processing, or in other word, you can say it is the image analysis. Okay.
So this morphological image processing, you can call it as a, or you can say it is a part of image analysis. That means it is a mid-level image processing. This operation comes under the term mid-level image processing, or you can say it is a part of image analysis, because in this case the input is image and output is kind of extracted information or a particular image attribute. Clear with this? So remember this thing. So morphological image processing, it is a image analysis, because in this case output is image and sorry, input is image and output is image attribute or some extracted information for that image, from that image. Clear with this? Then we will discuss now some of the basic concepts in a set theory, because this is the backbone of this morphological processing. Okay, because the mathematics that is involved in this morphological processing is totally depend upon the set theory, that is the linear algebra and set theory. And in case of this image, the set, you can in case of set image, you can identify the image as a that particular object that you want to extract. Okay, object that you want to extract. Then first, all of you know this set theory is a union operation, that is A union B. Then intersection, that is A intersection B. What do you mean by A union B? The entire elements of the A and entire elements of the set B, that is A union B. What do you mean by intersection of two sets? A intersection B, that means the elements which are common in the set A as well as in set B. That means that common part only, not entire part. So that is the intersection of two sets. Okay, and again I will repeat, in case of image, what do you mean by set? It is the object that you want to extract. इन इमेज मध्ये जेव्हा आपण ही सेट थिअरी अप्लाय करतो, तर त्या केसमध्ये तो सेट म्हणजे काय असतं? जो ऑब्जेक्ट तुम्हाला त्या इमेज मधनं सेगमेंट करायचा आहे किंवा डिस्क्राईब करायचा आहे किंवा रिप्रेझेंट करायचा आहे, तो पर्टिक्युलर शेप, तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, याला तुम्ही इमेजच्या इमेज प्रोसेसिंग मध्ये सेट म्हणता. राईट? जेव्हा तुम्ही इमेजवर एखादी सेट थिअरी अप्लाय करता, बरोबर आहे, तेव्हा त्या केसमध्ये सेट म्हणजे काय असतं? तो ऑब्जेक्ट की जो तुम्हाला इमेज मधनं एक्स्ट्रॅक्ट करायचा आहे, इमेज मधनं काढायचा आहे, त्याच्या बॅकग्राऊंड मधनं सेपरेट करायचा आहे, तो जो ऑब्जेक्ट असतो त्याला तुम्ही सेट म्हणता in case of image processing. Okay, so always remember this thing. Then you have mutually exclusive set or a disjoint set, that is if A intersection B is equal to what we can say 0, then it is a disjoint set or mutually exclusive set. So then complement, what is A complement? What is A complement in case of set theory? Can anyone? ए सेट आहे, बरोबर आहे, त्याचा ए कॉम्प्लिमेंट सेट म्हणजे आपण काय घेतो? कॅन एनीवन? कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय असतं? What is complement of any set? Can anyone? Ashwini? Null, sir. Null? Means no any element in that set. That's the A complement. Can anyone? What do you mean by complement of set? Complement means not in A.
Yeah, The element which is not present in cell. exactly. The element which is not present in that set, that is A's complement. Okay. And what is transpose of that set? Particular, if you have a set A, then what is A transpose? What you supposed to do in transpose? In transpose, we have to make rows as column and column as rows. Very right, very right. You have to interchange the rows and columns. That is the A's transpose. Okay. Then you have a set difference, that is A minus B. That means simpler, what we can say, subtraction of set uh, A and B. That is the difference. Then reflection, then translation. So these are the what we can say different operations that you can perform on any two sets. Okay. And these are the basic concepts of the set theory. And always remember, this morphological processing is or you can say this set theory is a backbone of this morphological processing, right? The mathematics or the logic that is used for this morphological processing is nothing but the set theory. Okay. So you have to remember this thing. Then we will discuss about the logical operations that are involved in this binary pixels and image. Okay. So in case of image processing, so complement operation that can be known as not operation, then anding, oring, then exclusively or, then NAND operation, that is not of and. So these are the different logical operations you can also perform on a binary pixels and images. Okay. And this part is also useful in case of morphological image processing. Okay. So set theory is the basic mathematics that is used for the image morphology, and along with that you have to use different logical operations, right? Such as anding, oring, complement, that is not only, then exclusively or, that is NAND. Okay. So these are the logical operations. And in this logical operations, and operation can be known as intersection of two sets. Okay. And operation can be known as intersection, and or operation can be known as union of two sets, and complement can be treated as a not operation. बरोबर आहे. म्हणजे आपण जे दोन सेटचं इंटरसेक्शन म्हणतोय ते इक्विव्हॅलंट लॉजिकल ऑपरेशन काय असतं त्याचं अँडिंग, आणि आपण जेव्हा दोन सेटचं युनियन म्हणतो तेव्हा त्याचं इक्विव्हॅलंट लॉजिकल ऑपरेशन काय असतं, ऑरिंग. आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्या सेटचा कॉम्प्लिमेंट घेता म्हणजेच त्याचं इक्विव्हॅलंट लॉजिकल ऑपरेशन काय असतं, नॉट. ओके. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. So this slide will elaborate more on this. Okay. So first you have a set A. Okay. Then what is not of set A? That means or complement of set A. Now in this case, the black region will get replaced by the white region, and white region will get replaced by the black region. Means exactly inverse of the set A, right? A complement means what? Exactly inverse. If there is a 1, it will get turned to 0, and if there is a 0, it will get turned to 1. That means complement operation, right? In a simple layman's language. Now what you can say about the AND operation? So all of you know AND operation is similar to the intersection of two sets. Now consider you have that A set or that A image, then you have that B image. Now what will be the intersection of that A and B? So the common part between that image A and image B. Okay. So in this case, we will consider that a set A and set B. So this is about the A and B. A or B means union operation. A union B, right? That is the union operation. So if you consider the set A and set B, so A XOR B, nothing but the union operation, that is A union B. So you can consider there it's a combination of that both sets A and B. XOR means what? Exclusively or means what? It's A intersection B, right? And that is actually complement with the A union B. So it's a intersection B complement A union B. So what you will get is the A XOR B. Okay. And you have a not of A and B. So not of A will be the
first image. Okay, not of A will be that first image, and you have that image ended with the B. So what you will get? Ending operation is nothing but intersection. So the common part will come into that image. So that only corner black part will be considered, because that is only common between that not A image and the B image, or not A set and that B set. So this is how the different logical operations you can perform on the image, or more specific, you can say the set of image, right? And again, I will repeat, in case of image processing, that set is nothing but that target object that you want to extract or that you want to identify. So that is the set. Okay. So you have to remember this part. So this is about the different logical operations that you can perform on the image processing in the morphological image processing. Okay. Ending is nothing but intersection, ORing is nothing but union, and NOT is equivalent to complement of the set. Okay. So these are the basic logical operations that you can perform on image. Okay. And this comes under the morphological image processing. Now, next, we have to discuss one very important point in this morphological image processing, that is the structuring elements. Okay. Now, what do you mean by this structuring element in this morphological image processing? So, this structuring element is nothing but small sets or sub-images used to probe an image under study for properties of interest. That means you have to, this structuring elements means nothing but a small set or sub image. बरोबर आहे, म्हणजे तो एक स्वतंत्र सेट, छोटासा सेट असू शकतो, म्हणजे एखादी छोटाशी ऑब्जेक्ट असू शकतो, इमेज ऑब्जेक्ट असू शकतो, किंवा त्याच इमेज मधला एखादा स्मॉल सबसेट असू शकतो. अ सब इमेज ऑफ द that total entire image, it can be a separate set, or that can be a part of that image, that can be known as sub image. So it's a small set or sub image, and that is used to probe, means extract an image under study, right, for properties of interest. That means you have to use that structuring element, right, as a one of the set to extract the object or extract the information within that image. म्हणजे ज्या इमेज वरून तुम्हाला जी ऑब्जेक्ट किंवा जी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रॅक्ट करायची आहे, त्यासाठी जी तुम्हाला जो एक स्ट्रक्चरिंग एक सेट लागतो किंवा सब इमेज लागते, त्या इमेजला किंवा त्या सेटला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट म्हणतात. क्लिअर विथ दिस? नाउ what are the what we can say properties of this structuring element? So it must be a rectangular array, right? Means that structuring element must be a rectangular array. Then image must be in a rectangular arrays, right? Means whatever the image, ज्या इमेज मधनं तुम्हाला ऑब्जेक्ट एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे, ती इमेज सुद्धा रेक्टँग्युलर अरेज च्या फॉर्म मध्ये लागते, किंवा यू कॅन इन अ लेमन्स लँग्वेज यू कॅन से इट शुड बी अ रेक्टँग्युलर शेप. ओके. अँड फॉर इमेजेस a background border is provided to accommodate the entire structuring element when its origin is on the border. बरोबर आहे? म्हणजे बॅकग्राउंड बॉर्डर जे असते, राईट, मीन्स द बॉर्डर ऑफ दॅट entire image is provided to accommodate the entire structuring element when its origin is on the border. म्हणजे ती बॉर्डर ही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटच्या साइडची असावी लागते, राईट? So these are the conditions that you should satisfy in case of structuring element, and then this structuring element, or with the help of this structuring element, you can go for the image extraction or object extraction purpose. बरोबर आहे? म्हणजे तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रेक्टँग्युलर शेपचा पाहिजे, इमेज पण तुमची रेक्टँग्युलर शेपची पाहिजे, आणि तिसरी कंडिशन काय आहे की बॅकग्राउंड, राईट, the background border should be of size of structuring element. Background border should be a thicker one, right? Background border should be a thicker one. That means it should be a size, it should be equal to the size of structuring element. So these are the different properties of structuring element that you should
consider while designing any structuring element. Then you can apply this structuring element onto the image, and you can extract object or any information within that image. So this is about the structuring element. Now we will discuss about the some of the morphological operations, right, of image processing. Some of the morphological operations of image processing. So first operation is erosion. Okay, first operation is erosion. Now what it means, or what do you mean by this erosion morphology? So this erosion is used, this erosion is used for the shrinking the element A by using element B. That means the output of the erosion is nothing but the output of this erosion is nothing but the thin or shrink object in a binary image. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे की ती इमेज श्रिंक होते. श्रिंक म्हणजे काय, साईज त्याची कमी होते, राईट. सो in a simple language, erosion or output of the erosion is nothing but the lesser size image. Size म्हणजे त्याचं not in terms of what we can say the pixel size and the what we can say m into n into k size. That is different thing. Size mean nothing but the volume. Size in this case I will consider the volume of image get reduced. बरोबर आहे, म्हणजे त्या इमेजचा आकार कमी होतो, इमेजचा आकार कमी होतो. टू बी स्पेसिफिक, इरोजन, आउटपुट ऑफ इरोजन इज लेसर व्हॉल्यूम इमेज. बरोबर, म्हणजे त्याचा आकार जो आहे तो श्रिंक होतो, कमी होतो, आकार कमी होतो. इमेजची साईज म्हणजे आपण जे फर्स्ट चॅप्टर मध्ये शिकलोय m इंटू n इंटू स्मॉल k, दॅट इज डिफरंट स्टोरी. ओके, डोंट कन्फ्यूज बिटवीन द साईज, द व्हॉट यू कॅन से व्हॉल्यूम अँड द साईज ऑफ द इमेज. ती साईज वेगळी, इथे त्या इमेजचा आकार कमी होतोय. बरोबर आहे, इमेजची साईज दॅट इज डिफरंट स्टोरी, दॅट इज m इंटू n इंटू k, ती साईज वेगळी. इथे इरोजन ऑपरेशन नंतर काय होतं, इमेजचा आकार कमी होतो, श्रिंक होते ती इमेज. त्याला तुम्ही काय म्हणतात ते आकार त्याचा रिड्यूस होतो. दॅट इज द इरोजन प्रोसेस. ओके, नाउ व्हॉट इज द हाऊ दिस इरोजन प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो in case of this erosion, the value of output pixel is the minimum value of all the pixels in the input pixel neighborhood. Okay, again I will repeat. In erosion, the value of output pixel ची value ही अशी असेल, is the minimum value of all the pixels in the input pixels neighborhood. म्हणजे आउटपुट पिक्सेलची व्हॅल्यू ही इनपुट पिक्सेलच्या नेबरहुड पिक्सेलची जी सगळ्यात कमी व्हॅल्यू असेल ती त्या आउटपुट पिक्सेलला व्हॅल्यू असाइन होणार. बरोबर आहे. अगेन आय विल रिपीट. इरोजन नंतर आउटपुट पिक्सेलची व्हॅल्यू काय असेल, इनपुट पिक्सेलचे जे नेबरहुड आहेत, बरोबर आहे, म्हणजे त्याचे जे 8 कनेक्टेड किंवा 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स आहेत, त्या सगळ्या पिक्सेल मधली जी सगळ्यात कमी व्हॅल्यू असेल, मिनिमम व्हॅल्यू असेल, ती त्या आउटपुट पिक्सेलला असाइन होते. दिस इज व्हॉट द इरोजन मीन्स. बरोबर आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ते स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाय करता, इट इज अ रेक्टँग्युलर साइज. फॉर एक्झाम्पल, यू कन्सिडर इट इज अ 3x3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दॅट यू हॅव अप्लाइड. बरोबर आहे, म्हणजे 3 रोज 3 कॉलम. बरोबर आहे. सो यू हॅव द सेंटर पिक्सेल एलिमेंट. नाउ when you have applied this structuring element onto the particular pixel, so what will happen after applying that, and if you are carrying out the erosion process, that means you are shrinking the size of the image, त्या केस मध्ये काय होईल, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो सेंटर पिक्सेल असेल आणि त्याच्या बाजूचे जे नेबरहुड असतील, त्या नेबरहुड मध्ये ज्या नेबरहुडची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे ती त्या आउटपुट पिक्सेलला, म्हणजे ज्या तुम्ही टार्गेट इमेजवर ज्या पिक्सेलवर तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटचा सेंटर तुम्ही ठेवलेला असाल, बरोबर आहे, त्या पिक्सेलची व्हॅल्यू त्या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मधली जी नेबरहुड आहेत, म्हणजे सेंटर पिक्सेल सोडून जे नेबरहुड आहेत, त्या नेबरहुड मधली जी सगळ्यात कमी व्हॅल्यू असेल ती त्या पिक्सेलला अलॉट होणार किंवा त्या पिक्सेलची मॉडिफाय होणार. दिस इज हाऊ दिस इरोजन प्रोसेस कॅरीज आउट. राईट. परत सांगतो,
इरोजन मध्ये काय होतं, जेव्हा तुम्ही ते स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाय करता, त्या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटला एक सेंटर पिक्सेल असतो, बरोबर आहे. त्या सेंटर पिक्सेलच्या सभोवताली जे पिक्सेल्स असतात त्यांना आपण नेबरहुड म्हणतो, बरोबर आहे. मीन्स 4 कनेक्टेड पिक्सेल्स अँड 8 कनेक्टेड पिक्सेल्स, और यू कॅन सिम्पली से 8 कनेक्टेड पिक्सेल्स. त्या सेंटर पिक्सेलला 8 कनेक्टिव्हिटी असलीच पाहिजे, तरच तो रेक्टँग्युलर शेपचा फॉर्म होणार आहे, बरोबर आहे. मग त्या 8 कनेक्टेड पिक्सेल्स मध्ये ज्या पिक्सेलची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे ती व्हॅल्यू त्या इनपुट पिक्सेलला अप्लाय होते किंवा त्या इनपुट पिक्सेलला अलॉट होते, बरोबर आहे. म्हणजे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, सपोज फॉर एक्झाम्पल इनपुट पिक्सेल व्हॅल्यू इज 2, येस, इनपुट पिक्सेल व्हॅल्यू इज 2, म्हणजे ज्या पिक्सेलवर तुम्ही तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाय केलाय त्याची ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे 2. नाव तुमचा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आहे त्याच्या नेबरहुड पिक्सेलची मिनिमम व्हॅल्यू आहे 0, तर ती 2 व्हॅल्यू 0 ने रिप्लेस होणार, कारण का ती सगळ्यात मिनिमम व्हॅल्यू आहे तुमच्या इनपुट पिक्सेल्स नेबरहुड मध्ये. आणि तो तुमचा इनपुट पिक्सेल नेबरहुड म्हणजेच कोण आहे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. क्लिअर. सो दिस इज हाऊ दिस इरोजन प्रोसेस कॅरीड आउट. दिस इज हाऊ दिस इरोजन प्रोसेस कॅरीज आउट. सो I hope you have through with this. So in case of erosion, the value of output pixel is the minimum value of all the pixels in the input pixel neighborhood. Now, what is application of this erosion morphology or erosion processing? To shrink the size of image, to shrink the or to thins the object in image, right? इमेज मधले जे ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यांचा आकार कमी करण्यासाठी इरोजन वापरतात. टू रिमूव्ह सम इमेज कॉम्पोनंट्स, काही तुम्हाला जर का पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट किंवा जे पर्टिक्युलर इमेज मधले जे कॉम्पोनंट्स आहेत, ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते जर का त्या इमेज मधून तुम्हाला रिमूव्ह करायचे असतील, तो ऑब्जेक्ट जर का तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट करायचा असेल तर त्यासाठी सुद्धा इरोजन मॉर्फोलॉजी वापरतात. ओके. सो इरोजन इज अ मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग. ऍक्च्युली वी हॅव स्टडीड दिस, बरोबर आहे. Erosion, then dilation, then thinning, thickening, opening, closing. So all these are the morphological filters that you are applying on the image. आणि जसं आपण स्पेशल डोमेन फिल्टर मध्ये तो मास्क शिकलो होतो, बरोबर का नाही, तो मास्क आपण अप्लाय करायचो, तसं आपण इथे मॉर्फोलॉजी मध्ये आपण त्याला काय नाव दिलंय, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवा, मॉर्फोलॉजिकल इमेज मधला जो मास्क असतो तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट असतो. या केसमध्ये मॉर्फोलॉजी मधला जो मास्क असतो तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट असतो. त्याला आपण स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग मध्ये काय म्हणतो, इमेज मास्क, बरोबर आहे. मॉर्फोलॉजी मध्ये त्याला काय म्हणायचंय, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. व्हेरी सिम्पल, एवढं लक्षात ठेवा. स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो, मास्क, बरोबर आहे. आणि तो आपण इमेजवर अप्लाय करतो आणि त्याप्रमाणे आपण वी आर अप्लाइंग डिफरंट special domain filters. So in case of morphology, the same mask can be known as structuring element. त्याच मास्कला आपण इकडे काय म्हणतोय, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट म्हणतोय. एवढाच फरक आहे, बाकी काही नाही. नाउ आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द थिंग्स. ओके. सो have you all of you clear with this erosion operation? समजलंय का सगळ्यांना? Okay. So you can see on the slide, this is what the erosion you can carry it out. So A is your target image, that B is nothing your structuring element, right? So you can consider this A and B as a different sets. You can consider as A and B as a different sets. बरोबर आहे. कायम लक्षात ठेवा, इमेज मध्ये दोन कुठल्याही इमेज हे तुम्ही त्याला एक सेट म्हणून कन्सिडर करू शकता, कारण शेवट सेट म्हणजे काय, अ कलेक्शन ऑफ डिफरंट पिक्सेल्स, बरोबर आहे. मग तसं ए मधले जे पिक्सेल्स असणार आहेत त्याचा एक सेट होऊ शकतो. तो बी आहे ज्याला आपण स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट म्हणतोय, त्या बी मधला जो एक पिक्सेलचा सेट आहे त्याला आपण, जे पिक्सेल्स आहेत त्या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटचे, त्याला आपण एक सेट म्हणू शकतो. म्हणजे एक हा एक सेट झाला, बी हा एक सेट झाला, आणि आता तुम्हाला त्या दोन सेटचं ऑपरेशन करायचं. क्लिअर विथ दिस? सो दिस इज हाऊ you can go for the erosion operation. Okay. And normally it is symbolized by the dash surrounded by the circle. इथे जे तुम्हाला हे चिन्ह दिसतंय
dash surrounded by the circle. So this nothing but the erosion operation. This indicates A erode with B. म्हणजे A या इमेजचं B या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सोबत इरोजन ऑपरेशन झालेलं आहे. A dash covered by the circle is nothing but A erode with the B. म्हणजे A या एका इमेजचं किंवा A या सेटचं B या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटशी इरोजन ऑपरेशन परफॉर्म झालेलं आहे. हा त्याचा सिम्बॉल आहे. A dash covered by the circular circle and with B, and in this case always the B or the second part is always a structuring element. बरोबर आहे. मग तुम्ही म्हणाले A आणि B मधला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कोण असतो? ऑलवेज द नेक्स्ट पार्ट. दॅट मीन्स युअर A इज युअर मेन इमेज इरोजन साइन and B is nothing but that structuring element. लक्षात आलंय? हे इरोजनचं साइन आहे. सगळ्यांना समजलंय व्हॉट डू यू मीन बाय इरोजन? Yes, sir. Okay, fine. So we will stop here. We will continue in next lecture. Okay. So in next lecture we will go for again what we can say next morphological filters such as deletion, then opening, closing. Okay. So these are nothing but the morphological processing that you can perform on the image. Okay. And to perform this morphological processing, you require a set theory as a mathematical background, and you require that structuring element. That means that morphological filter mask. त्याला आपण इथे मॉर्फॉलॉजीच्या टर्म मध्ये काय म्हणतोय? SE, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. स्पेशल डोमेनच्या केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार? फिल्टर मास्क. बरोबर आहे. म्हणजे हा मॉर्फॉलॉजिकल डोमेन मध्ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट म्हणजेच काय झाला? मॉर्फॉलॉजिकल फिल्टर मास्क. त्याला आपण फक्त इथे वेगळं नाव दिलंय. त्याला आपण इथे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट म्हणतोय. दिस इज द ओनली डिफरन्स. क्लिअर विथ दिस? समजलंय सगळ्यांना? समजलंय का? Yes, sir. ओके. काही डाऊट असेल तर विचारा. Okay, then I hope you are through with this concept. So we will stop here. We will continue with few more morphological filters such as deletion, opening, closing, thinning, thickening. So that point we will cover in next lecture. Okay, today we will stop here.